Hello, everyone. Good morning. I'm very grateful for having each one of you, ladies and gentlemen. Thank you one more time. You are streaming right now on AfroWeb TV. This is one of the best show, ladies and gentlemen. Welcome to our show in Diaspora right now. Our guest today is gonna be one of the founder of Bitho Law and a law firm based in Europe and the United States, which is planning a free event which is going to happen on Sunday, November 26th from 2 p.m. from 2 to 4 p.m. So the first part is for this in radio is going to be actually in English because it's lingual and Tony. So thank you for sharing this show with your friends. If you are just watching us right now on YouTube or whatever from Facebook or from our website right now, I'm very grateful for having each one of you. And also, this is a great opportunity for me to thank each one of you who are supporting us on AfroWeb TV. So this is your friend, your son, Moses. I'm going to be your host for this show. And I'm going to have a great honor to present you in few seconds our guest, who is gonna be Dr. Bitho. Doctor, good morning. How are you doing today? I'm doing great, and thank you for having me. I'm very grateful for having you, and with you we're gonna talk about the risks and the precautions about investment. But can you a little bit introduce yourself for those who don't know you yet? Okay, thank you. Well, I'm Dr. Bitho. I'm a lawyer, and I am also a member of the diaspora since 2000. And I study law in U.S. at UT Austin, Texas. In Texas, I also study law in Paris Sorbonne, where I hold my doctorate. I also study law in Africa. In Africa, it's University de Lomé. So this gives me a wide vision on law practice. I studied and I work as a lawyer since more than 18 years. So I came up with this idea because through my practice as a lawyer, I work with diaspora members. I work with foreign investors in Africa and also in diaspora. I noticed that there is so many unknown and so many misinformation on how to invest and what's actually investment. And the part that I will be really talking about today is the parts that concern the risk we take as a diaspora to invest our money we make working hard. You know, when you member of diaspora, you work and you do whatever you can to have money to make money, and when it comes down to invest, you have to make sure that you really study your project. Make sure that your investment will bring some kind of return. So the question I have been asking myself since many years is that the, are the members of the diaspora really doing investments or they giving money away? So that brings me to the conclusion that many of them don't maybe know what is investment. And okay, and now when you know what is investment now, how you go by protecting your investment, because it's not only investing, how you prepare yourself, how you protect your investment, how you secure your investment. So that's a subject that I really am fan of. I really concern of because I know how hard we as a member of diaspora we work and how we suffer to make money. Maybe people back in our countries don't know how we suffer to make money, but we do know. So as a lawyer, I just stand for members of diaspora to help people to understand what is investment and how to secure their investment. So basically, that's part of what my law firm do.
All right, so there is many years ago, you was doing something else, and you are part of this kind of field since many years. So can you tell us your real motivations? Because you was telling us something about it, but what is the real motivation of you as a lawyer to help the diaspora in Yeah, nowadays? I think I pull the You pull sheet a little bit on it, your but I'll go back. yeah. You know, I came in this country around 2020, 2000, no, actually 2000, year 2000. I came in the US, and I was in US in 2000. And I, like everybody, most of our people, I work from the bottom to go up. So I know how in morning you wake up and you go to do what we call jobs and all those things. How it's hard to make money in this country. And I traveled back to Africa where I worked for some years, and I saw how people just don't understand how people in diaspora work hard to make money. So when they send money back there for projects or for some stuff, how people don't understand, they just deal with this money like for waste, it's like bonanza, it's an opportunity to spend money the way they want it. So they don't understand how we suffer over here to make money. So seen from that perspective, and as a lawyer, what we do as lawyers is help people protect their investment, help people to secure their investment. So am I going to stay there and say, well, look, I don't care because it's not my money? No, I won't do that. I have knowledge. I'm from diaspora. I suffered. I went through all the steps people are going through today. I did job in this country. I work from any kind of job I did in this country, in the US actually. Before I went to law school in Austin, Texas. In Texas, after I went to, I work and I went to school in, in Paris, France, Sorbonne, and I went through those diaspora, part of the world, and I kind of see how people are suffering, how they work hard to make money, and how they complain about that money is managed back home, where some people think they have a house built back home, there is no house. Some people send money, back there, they never hear from that money. Even within the diaspora, as a member of diaspora, I see people coming to me as a lawyer saying, somebody borrowed money from me to, invest in on his company. I gave him like $15,000 or 30,000 euro. And when I asked him the money, he told me, oh, you don't need money. I don't, So, and most of the time that is done without even any writing to prove that you give money to that person. So we have this tendency of giving money to people without having the proof of that money, given to them. So there is so many you can spend time talking about, and we can even write so many books about this situation that happened in diaspora, even in country that residents where we reside, and on country back home in Africa. So I think as a lawyer, I have to stand up for this and offer a way forward. Make sure that if somebody called me and say, well, look, how should I do to protect my investment? I should be able to tell me exactly this step you have to take. Or how do I do this? I have a problem, there is a situation where, when somebody is in the US, like how many times you go back to your country? Maybe once. Okay, you bought land in your country, and there is something going on with that land. There is some kind of claim of ownership from somebody else. And you like, okay, I'm not here. I'm going to give it to another lawyer to oversee the case. When you're gone, if you have this bad luck to meet a bad lawyer, he won't care about you. So what we offer to people, as well, we say, well, we member of diaspora, we in diaspora, when lawyer talk to lawyer, he listen to you. So when you have case like this, our law firm will take that case and make sure that he follow or he work. Our law firm can work on that case, or somebody in diaspora. I go back to diaspora now. Like somebody owes you money in diaspora,
like let's say $30,000 in diaspora. You have no proof, or you don't know how to get that money back. I'm telling people, well, look, if you go straight to the court, what happens is that, okay, maybe you may be getting this money, but when you go to court with somebody, a member of your diaspora, what happens is that you guys are gonna be in, argument over here, and that argument will be translated back home as well. So what we do, since 2 years, we have been offering some kind of option to members of diaspora. Okay, if you have such problem with a member of diaspora, what we offer you to allow us to mediate the case between you. We call it as a plan of mediation. It's flagship plan. So we mediate the case between you. We make sure that you guys agree on how that money will be reimbursed, and we have you sign a contract. So if you have that contract now in your hand, and whoever owes you money committed to pay that money in months or a year, if he doesn't pay, you have a contract. You have a document that you can take to the court and say, okay, well, look, he committed to pay my money, didn't pay it. This is my the proof, and the court will just take a decree and decide to maybe seize his stuff. So this is a better option than straight going to the court, because at least you can say, well, I gave you a chance to pay me. I even have somebody to mediate our case, and you are committed to pay. You didn't pay, that's why I take you to court. But why is it better of going with a law firm to do this? Sometimes people just call their cousin or uncle to deal with those situations. But remember, when you deal with cousin, everybody talk and say, okay, you have to pay. They're trying to agree everything, but nobody actually execute that deal. But with a law firm, what happened? We will take your case, we make it in a contract, we make sure that we put the wording that fits the legality. We make sure that it's some kind of way it's done. Everybody commit and clearly identify, and we have something written. The lawyer will be following the case for you. So that's part of service we offer to the diaspora as well. We also have online. You can consult the site online. You just go and if you have a situation you don't understand, you want to have better light on that situation, we have online consultation. You can just go online and we have like discussion on Zoom or something to make sure that you understand. Is that because free? There is you what? Is that free? The free consultations? Well, I'm a lawyer and I'm not in the free business. Like I tell people, lawyers don't sell tomatoes. We don't sell tomatoes. We sell our mind and our service. If I save you money, I save you money. Like instead of wasting your investment, I take your case, your project, and I work it out. I make sure that I show you how to optimize the options, do everything. It costs money. Some people have to think about do some research. I don't see how I can do that free. But if we're in a situation where there is some basic question, I can just say, okay, well, this is not, this is this. So I can. But when it comes to work, business, you consult, you go online, you ask a consult, because nobody goes to lawyer if it's not serious business. You go to lawyer to make sure that whatever you bring to lawyer, you get a response that will help you. So that costs money. That costs money because a lawyer, you have so many fees to pay. You pay for your association, you pay for your rent, you pay for so many things. Some people, you're right to ask this question, and I appreciate that, because in some culture, people don't see actually what the lawyer do. It's not that because it's a little bit expensive for many people in diaspora? No, I don't think, this is the wrong way to look at the lawyer work. Everything can be negotiated. If lawyer said this amount, you talk to him and you guys going to agree with someone. But think about it. You do not want to talk to lawyer because it's expensive. Actually, somebody owes you like $30,000.
Instead of going to see a lawyer who will tell you the strategy to put in place to get that money back, you don't go. There is something we call the statute of the limitation. In like Maryland, I don't know where you say or where, it's 3 years. After 3 years, you cannot go back to take that money. It's gone. So you, instead of paying lawyer maybe only on those 30,000, you're paying him like 2,000 or 3,000 to take your money back. You just go by saying that it's expensive. Yes, it's expensive. You're gonna lose 30,000. That's the way it works. There is a time to claim money that somebody owes you. Always the time. You cannot, like, he owes me like today, we like in 2023, he owes me money. He will owe me money all my life. No, it doesn't work like that. There is a time. This is called a technicality. There is a time where you cannot claim that money. People don't know. That's why they just pay back. But there is a time for all those things. So we as a lawyer, that's what we do. We protect people from, those situations. Whatever you do, you want to borrow money. Think about it. You want to borrow money from someone, like, or somebody want to borrow money from you, okay? And he said, okay, I would like to borrow $40,000 from you. Okay, it's your friend. Between friends, there is some stuff that are hard to ask. You cannot ask him some question. You see, okay, you don't want to, bring some situation that will mess up your relation. And you just give him money. This guy go spend money and it doesn't pay you. You have hard time asking him because it's a friend. You're scared of wasting that friendship. But if in the beginning you come to me like a lawyer, I say, okay, Mr. Bitho, Dr. Bitho, I would like to ask you a question. I have a friend who asked me to borrow $30,000. What do you advise? What are your advice? I'll tell you, well, look, you can go and ask him this, but let me represent you. Okay, I will make sure that money come with interest. Okay, nobody takes money 30,000 from someone and pay him back 30,000. How much interest he will pay? When will he pay? How will he pay? So I will put all those things in writing, and I will have both of you sign. So he take away this friendship between you. You brought third person between you to deal with that situation because 30,000 is a lot of money. Let's think about it. If something happened to you, how your kid knows that you give money to someone? How they know? Unless there is that paper that lawyer help you guys sign, and you have it in your suitcase. So there is so much stuff, many stuff we do as member of diaspora that bring us in trouble. You always have to protect your investment. And of course, I think people don't know some people don't know what is investment. Think about it. Building, let's take real estate, okay? In matter of real estate, everything is not investment. Let's talk about the US first, or country where we reside. You buy a house and you live in that house. At the end of the end of the month, you pay your mortgage. Okay. Exactly. Is that automatically an investment? It depends. At the end, the day you want to decide to sell the house, if there is a fluctuation, positive fluctuation in the house, and you sell the house, you may get some difference. But think about it. If your house depreciates, of course, when you're gonna sell the house, you're gonna have to pay the difference to the to the bank. Exactly. That's not a good investment. So when you do the investment, you have to calculate what we call the internal revenue rate. Know exactly when you go to investment, what are the return? Is that good investment to make? How should you do that? All those things take a study, and somebody who knows about it has to do that for you. See, because if you make bad investments, you will be at the end paying
the difference to someone. So go back to Africa. In real estate, everything is about place where you have the place, where you have your house or whatever. Do you think like building 40 million, or I mean 40,000, or actually let's say $50,000 dollars or $100,000 house in a village somewhere is investment? It's not investment. It's a waste of money. Building a house in your country where all your family are inside, is it an investment? Not at all. Maybe, but it's poor investment. You're not getting anything. Investment is what when you put money in something and you get a return from that. So those are things that people have to understand. You do not do investment and you find out yourself at end having to pay to cover the loss. So that's a bad investment. So all those things are stuff we work on. We make sure that when you say, okay, you're gonna do investment, we do what we call the feasibility study. Is your investment based on the amount you want to put in? Is this investment is good investment? We do the feasibility study and we make sure that everything is put to explain to you in a document that we give you, everything that you need to know to make a safe investment. Or I hear people who have projects to build the apartment complex in Africa. It doesn't work that way. You have to make sure that you have all the information. Because I've seen, as a lawyer in investment, I've seen so many projects that people put together never succeed because there is a poor study on those projects. We all have our ideas on how to do stuff, but there is a fundamental reality that everything that you don't study properly, have all the information. If you go by emotion or because you saw somebody who did this. I saw in Africa, you go in some country, you saw some people from diaspora went there to open nightclub because people told him back home that, oh, it's a good investment. Some people go to create a farm. They say it's a good investment. And at the end, they just hold their head. There's nothing coming out. It means that there is some stuff that have been missing from your plan. So it makes sense that you talk to people who have been doing investment project or have been working with investor to tell you exactly what you can do, how to secure your investment. How about you giving money to someone to buy your land or to buy stuff in your country, doesn't buy it? How do you do? Because you didn't take a time to ask, how do you do it before you start doing it? You go to take a loan from a bank in your country where you stay, and you just send it to some people to buy your stuff. What if they don't buy it? What if they buy the wrong thing? What if there is a problem? So all those what we can, as a law firm, we have been helping people to work on. And we have a lot of experience on that. All right, and on Sunday you're gonna be on the webinar. Is free event, and who Right. can be part of this event, and how it's gonna be? What are you gonna focus on, especially for this webinar? Yeah. On Sunday, like you said, we plan on working with Diaspora, because our law firm, we have a dedicated this department for foreign investors in Africa. And we have the same department work with Diaspora, helping Diaspora in their country of where they stay and in the country where they come from. So we can follow their business, we can protect their business both ways. So on Sunday, what we have five, because of the time zone, this conference that is Diaspora Investment in Africa, Risk and Precaution, we separate the whole world in 5 zones. So there is what we call the Americas. So it's Canada, Europe, and Canada, US, and South America. So we're gonna on Sunday 26th, we're gonna focus on that block.
After we have one for Europe, after we have one for Asia, and one for I call it Africa. So to talk to diaspora members on specifically, people have been doing what they call investment already. So what we want to tell them, please, 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 you taking risks doing your investment. Those are the risks you're taking. Let us help you to protect your investment. Don't just say you're trying, because this world today, there's a reason why somebody went to law school for so many years. There is some reason, yeah, there is a reason why somebody did accounting for so many years. So don't think you can do all. Focus on making money, and some people will focus on protecting your investment. So we're gonna basically talk about risk and the precaution, measure people should be taking when they want to involve themselves in what they call investment. First, for most of all, understand what is the investment. People confuse investment. Investment, when you make investment, is supposed to bring you money. So we explain to people, this is investment, and this is not investment. When you want to make this, do this. You don't want to, and you take this precaution. And how we can, the service our law firm can offer you in that endeavor. So it's very important for us to make this one happen with you guys. And why, the main reason I'm asking myself is, why are you focused on only Togolese? Well, it's not that I'm focused only on Togolese. I have the window with Togolese Okay. because I met people who can talk to people, because it's about connection. It's planned for many countries in Africa, and like this one is for everyone. Is that? So we go for Togo, and I even told people, some people ask if beside Togolese everybody can come. I said, well, basically all Africans have the same problem. So I am open to anybody who would like to listen. That's why the link and the flyers has been sent in many groups. It's not only in Togolese group; it has been sent to many groups. So everybody who want it, we speak English, we speak French. So I don't have reason to focus on Togolese. Maybe you're right. I should have just made it like diaspora investment in Africa, but I I plan on, sometime when you in situation like that, what you do, you subdivide to be sure that you give chance to people to really ask a question, good question. If you open it too wide, you're gonna have too many people. Maybe you won't be able to deal with everything. We have our time, we have so many countries in based on the interest that people will show. We will do it with any country. On which platform we're gonna have this webinar, and what time, and how can I get in? Yeah, well, we have. I don't know if there is a way I can send you the link. We have a flyer. We have the flyers with all Zoom link on it. Yeah. And there is a QRC code. Some people are not used to QRC code, so we send a flyer with QRC code, and we also send the link straight. So our own law firm has is a Zoom account, so we create a link from there, and we send it to people. So I will be more than glad to send it to you so you can share with your your viewers. All right. It's open. Everybody can be there whenever when he has time. All right, we are almost at the end of this first part in English. So what is your message for all our followers right now who are watching you on YouTube, whether from Facebook, on social media, who's gonna join us later for this show? Yeah, well, the message is this: people have to understand why we are in the diaspora. Most of the time we're here to make better life. So, and also invest back home, wherever we're from, right? And doing so, we always think about the retirement.
when we will be able to one day take a time to enjoy our life, right? Think about it. You spend so many money to build a beautiful house in somewhere in Africa, and at the end you find out that this house became some kind of it's not investment. Hmm? It became liability for you only because you did not take a step to protect your investment. So what I'm telling people at this point of our debate, about our interview, is that please, don't be focused on how much you pay in lawyer. Focus on how protected you will be. You know, in this case, it's like insurance. Think about it. When you have a car and you don't have insurance and you have an accident, how much trouble you in? So paying to make sure that you have the information, the advice, the protection that you need for your investment is very important. You know, because if you don't do it today, one day you're gonna be paying another lawyer to protect what you missing, because somebody can take your asset and you have to take a lawyer. One or another, you're gonna pay a lawyer. I think it's better to prevent those situations now. When you can, you know, making sure that you have the structure in place, the disposition in place to protect your investment now, instead of fighting a war or some kind of fight later on in your old days, because maybe somebody bought land that the board is not, the land is owned by somebody else, and when you go back, maybe you're at your place and you say, okay, now I'm back to enjoy my house. They tell you this land doesn't belong to you because somebody is claiming the same land, only because you did not take the step necessary to make sure that everything you did in that investment was done properly, and you have all the guarantee that you need. I don't know if it makes sense, but I'll give you a last example, Miklos. You know, as a law firm, as a lawyer, when the European wanna come, because I told you that I help also investors, foreign investors in Africa, you know, when they wanna come to the African country, it's not only for my law firm, but most of the law firm, these people send what they call legal opinion. They ask what they call legal opinion. Like, he's coming to build, I don't know, the power plant for electricity, yeah? He's gonna send you a legal opinion asking you what is the legal framework in the country about this, about the business you wanna do, about employment, about living, about government investment code, all those things. So this investor has all those information, and he goes to that country. You know, so it's like somebody who is traveling and he has a map. But doing investment without doing that basic study, basic research, it's like you send that from your place and you travel, you don't know where you're going. At the end, you're getting what you deserve. Compare this guy who doesn't take that step to this investor, foreign investor, who take this step to make sure that everything, he knows the land he's going to invest in. You think, okay, well, it's my place. No, you have to tell yourself, even if you from there, you don't know how things works, you have to make sure that you have all the information before you invest your money. Thank you very much, Dr. Bitho, and we're gonna take a little break and we'll be right back. Thank you. Thank you.
Bien, chers amis téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de votre émission Micro de la Diaspora, chaque vendredi à partir de 11 heures. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous recevons Maître Dr Bitho qui exerce en tant qu'avocat et puis il est fondateur d'un cabinet d'avocats à Paris. Il exerce également aux États Unis, un cabinet d'avocats d'affaires. Il organise donc un webinaire gratuit pour chacun de nous et nous parlerons avec lui donc de la diaspora togolaise, des investissements au Togo et en Afrique, où nous nous assaturerons surtout sur les risques et les précautions. Dr Bitho, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce numéro de notre émission. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui. Vous êtes toujours entre deux avions, entre l'Amérique et surtout l'Europe. Dites-nous, Dr Bitho, que pouvez-vous dire pour commencer cette seconde partie pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? D'accord. Merci, cher Moïse. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je suis, comme vous l'avez dit, Dr Bitho, je suis avocat et je suis également membre de la diaspora. Depuis, je suis arrivé aux États Unis pour être plus précis, en novembre 2000. Donc, ça fait plusieurs années que je suis arrivé aux États-Unis, mais je ne suis pas fixé aux États-Unis tout le temps. Je suis à Paris également, en Europe, où j'ai mon cabinet, qui est un cabinet international, qui a, entre autres, comme mission de aider les investisseurs internationaux en Afrique, qui se focalise aussi sur l'assistance à apporter à la diaspora pour investir en Afrique et ailleurs dans le monde, parce que ce n'est pas seulement la diaspora américaine, par exemple, peut vouloir investir en France, ailleurs, parce que ça dépend de là où l'opportunité d'investissement se présente. Et à aider aussi la diaspora à régler les problèmes entre les membres de la diaspora. Donc, comme vous le savez, alors j'ai étudié ici en Afrique, au Togo, précisément, à l'université de Lomé. J'ai étudié également à l'université d'Austin, Texas, aux États-Unis. J'ai également étudié à Sorbonne, à l'université de Sorbonne, à Paris. Bon, et puis d'autres choses. Donc, alors, aujourd'hui, je comptabilise autour de plus de 19 ans d'expérience dans la pratique du droit, en assistant les investisseurs en Afrique ou également les membres de la diaspora qui sont intéressés par les investissements en Afrique ou au sein de leur communauté. Je maîtrise bien, ayant fait les États-Unis, je connais beaucoup sur les investissements au niveau des États-Unis également. Et en Afrique aussi, j'ai une large vision sur les investissements en Afrique. J'ai également une large vision sur les possibilités d'investissement en Europe, ce qu'il y a comme possibilité d'investissement en Europe. Donc, c'est fort de cet élément que nous aidons ceux qui nous sollicitent pour les accompagner. Bon, ceci étant... Oui, allez-y. Oui. Ceci étant, pourquoi, qu'est-ce qui justifie cet événement que nous organisons le 26 novembre 2023, entre 14h et 16h Eastern Time, c'est-à-dire le temps de New York, par exemple. Non, de DC actuellement. Oui. Oui. Donc, ce qui justifie ce truc-là, c'est un constat. Pourquoi nous ciblons la diaspora? Quand on dit diaspora togolaise, mais voyez un peu toute la diaspora africaine. Pourquoi nous ciblons la diaspora? C'est simple. D'abord, nous avons l'impression, depuis que nous pratiquons, que nous aidons les gens avec qui nous discutons sur leurs projets autres là, nous avons cette impression que les gens ont une compréhension erronée de ce que c'est qu'un investissement. En réalité, un investissement, c'est c'est l'argent que tu mets qui te rapporte quelque chose. Et pour faire un investissement, il faut te demander si ça va te rapporter. On ne se demande pas si ça va te rapporter simplement, mais on fait des calculs pour savoir le retour sur investissement, par exemple. On doit le savoir, ce qui permet de se décider. Il y a des calculs qui se font. L'étude de faisabilité du projet, en fonction de son importance, il faut l'étudier. Alors, construire, par exemple, une maison dans un village avec 100 000 ou 50 000 dollars, est-ce que c'est un investissement? En termes, par exemple, de construction, si on se focalise juste sur l'aspect construction, on dit qu'en termes de real estate, l'emplacement est très important. Alors,
Alors, même maintenant, quand vous avez le bon emplacement, construire juste une maison là-bas où vous mettez vos parents, vos frères, où les gens sont là-bas, ils font des choses là, est-ce que c'est un investissement? C'est à vous de voir. Est-ce qu'il y a ce que nous appelons les investissements de privilège, de prestige, par exemple, les investissements émotionnels. Certains, par exemple, parce qu'ils sont dans la diaspora, ils sentent ce besoin de démontrer aux gens au pays qu'ils sont bien, ils vont construire une grande maison qui est vide, qui est occupée par le gardien. Le gardien utilise ces maisons-là pour faire les chambres de passage. Il utilise les piscines pour organiser des fêtes. Et vous, vous êtes chez vous ici, vous rentrez une fois l'an pour faire un mois, par exemple, chez vous au pays. Vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Donc, il faudrait voir dans quel pays aussi, en fonction des choses là, dans quel pays on peut faire quel investissement. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut faire l'investissement qu'on peut le faire partout. Donc, ça vous dit qu'il y a beaucoup d'études qui doivent se faire pour faire un investissement. Bon, ceci étant, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas entièrement dans l'idée de dire aux gens qu'est-ce que c'est que l'investissement. On peut en parler, expliquer. Mais en tant que membre de la diaspora, ayant commencé au bas de l'échelle, comme j'ai dit, on a commencé avec les jobs, on a commencé avec tous ces jobs dans les cuisines, tout ça là. On a étudié, on a grandi, on est arrivé où on est aujourd'hui. On sait comment est-ce que les membres de la diaspora souffrent pour faire ces sous. Ces sous qu'ils envoient pour investissement, par exemple, chez eux. Alors, ayant aussi passé du temps en Afrique pour, comment on dit, travailler dans des cabinets. Scénario. Oui, on a aussi constaté comment est-ce que les gens, la perception que les gens ont de l'argent que vous envoyez en Afrique. C'est un cadeau. Ils n'ont pas la même conception que nous souffrons ici dans la diaspora pour faire de l'argent. Non. C'est l'argent à envoyer. Nous-mêmes, on leur donne cette impression qu'il y a l'argent, on peut le leur envoyer tout le temps. Donc, quand on leur envoie de l'argent, quel que soit le montant pour leur investissement, certains pensent que c'est l'opportunité de faire leur affaire eux-mêmes. Et il y a tellement d'histoires que vous entendez quand vous êtes dans ce secteur-là. Il y a des histoires que je raconte. Si je vais commencer à raconter, ça ne va pas finir. Donc, oui, alors, maître, quelles précautions prendre pour pallier à ces genres de problèmes? Ouais, les précautions, d'abord, pour rentrer dans un investissement, il faut s'adresser à un spécialiste. Il faut savoir ce que c'est qu'un investissement. Et ce gars-là, il prend votre chose-là, il étudie, et il vous dit, ça peut aller, ou bien au lieu d'investir ici, il faut investir ici. Bon, maintenant, dans ce processus, il faut forcément avoir des écrits. Je vous parlais tantôt des gens qui sortent facilement 30, 40 000 $ pour remettre aux gens sans écrit, sans trace. Des gens qui achètent des voitures, ils envoient l'argent par zèle aux gens pour acheter des voitures. Ils ne reçoivent jamais cette voiture-là. Mais on va acheter une voiture, il y a un contrat pour acheter une voiture. Donc, c'est des précautions qu'il faut prendre. Parce que vous prenez des risques. Toute opération que vous faites autour de l'argent, vous prenez des risques. Mais comment vous protégez contre ces risques-là? Je le disais tantôt, si vous voulez faire un prêt à votre petit frère de 50 000 € par exemple, ou de 50 000 $, il y a des questions que vous ne pouvez pas poser à votre petit frère. Même peut-être que votre maman va dire, mais c'est ton petit frère, pourquoi tu veux un papier? Il va te payer. Mais si tu as le reflet de dire, bon, c'est mon petit frère bien sûr, mais c'est un prêt qu'il me demande, ce n'est pas un prêt familial. Je vais donc appeler Maître Bitho pour lui demander de me produire un petit contrat, par exemple, ou de venir garantir cette négociation-là. Mais moi, j'interviens, je m'assure que tout est mis. Parce qu'un prêt de 50 000 €, c'est l'argent qui travaille pour vous. Il doit gagner. C'est-à-dire que l'argent là doit, on dit earn interest. Tu vois? Quand vous remettez 50 000 € à quelqu'un et demain vous payez 50 000 €, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas fait un investissement. C'est pas un investissement. Est-ce que c'est 5% qui vous paye, 10% qui vous paye? Ok, vous êtes mon petit frère, donc faites-moi, les gens le font à 15%, moi je vous demande seulement 10%. Ok, tout est signé. Et demain, s'il y a un problème, vous faites sortir ça.
Voyez-vous? Donc, il y a ces situations, par exemple, qui se posent dans la diaspora où les gens se font des prêts de ce comme ça. On est amis, moi, je vais lancer un projet de construction, une société, je n'ai pas les sous, je ne peux pas aller à la banque. Est-ce que tu peux me faire un petit frais de 15 000 dollars? Après, je te rends. Mais après, quand tu demandes, on te dit, oh, moi, je ne t'ai pas payé parce que je sais que toi, tu n'as pas besoin de sous. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te retrouver à amener ce gars-là à la justice. Et quand tu l'amènes à la justice, demain, vous ne vous parlez même plus. Parce qu'il va se dire, mais toi, mon ami, tu m'amènes à la justice. C'est là où j'ai introduit maintenant un produit que nous avons, un produit que nous avons depuis 2 ans, que nous offrons aux membres de la diaspora qui ont ces genres de problèmes de prêts non remboursés ou de choses là. On leur propose, dans un premier temps, de s'essayer à la médiation. Nous, en tant que structure, on vient médier cette situation. Quand on le fait en tant que structure, on s'assure que le contrat, le protocole d'accord est bien rédigé, l'engagement des uns des autres à payer, le temps de paiement, les intérêts, tout ça là, c'est bien rédigé. On fait un papier que les deux parties signent. Mais si demain, ils ne paient pas, ce que vous faites, vous prenez ce papier-là, vous allez à la justice, mais on a un contrat qui n'a pas respecté. Le juge va dire, bon, comme c'est un contrat, n'est pas respecté, on l'exécute. Ce qui est intéressant avec ce que nous offrons comme solution, cette solution de médiation, flash mediation, c'est en ligne. Donc, l'avantage de cela, c'est que d'abord, vous faites ça de vos lieux de résidence. Fondamental avantage, c'est que c'est confidentiel. Les produits d'une médiation sont confidentiels. Ça reste entre vous. Troisième chose, c'est que même si la personne est en Australie, que vous êtes aux États-Unis, ou il est à Abidjan, vous êtes en Chine, ou il est à Dakar et vous êtes au Togo, au Ghana ou au Bénin et à Cotonou, on peut faire cette médiation et avoir les deux parties signer le contrat. Le contrat signé, on peut le mettre en anglais ou en français. Partout où vous êtes, vous pouvez prendre ce contrat-là, aller à la justice, s'il ne exécute pas, pour dire, bon, il y a un contrat qui n'a pas exécuté. Donc, ça, c'est une solution. L'autre solution que nous offrons aussi à la diaspora et à nos clients, c'est que nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des êtres sociaux. Nous avons des questions qu'on a sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans telle situation. Nous, quand vous posez cette question, nous avons un produit en ligne, une consultation en ligne, qui peut être par Zoom, qui peut être par téléphone ou peut être écrite. Vous allez seulement en ligne, vous enregistrez, vous nous envoyez les questions et nous, on vous programme et on discute avec vous sur la question de droit que vous avez. Vous voulez faire un investissement, par exemple, vous voulez savoir si c'est prudent, vous voulez aller à la justice, vous voulez savoir si votre dossier que vous amenez, s'il est solide. J'ai eu des dossiers, par exemple, ici, sur des affaires civiles, les gens sont allés porter des plaintes sur des affaires devant une cour pénale. Mais la cour pénale a rejeté parce qu'il n'y avait pas de quoi punir pénalement, puisque c'était un contrat civil. Donc, là, vous pouvez prendre une consultation pour demander, mais maître, je voudrais faire ceci. Est-ce que je peux le faire? Bon, nous, on va vous consulter pour vous dire, bon, votre meilleure course, si vous voulez, c'est ceci. Bon, si vous voulez qu'on vous accompagne, on va voir comment on peut vous accompagner. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller trouver votre avocat, mais ne perdez pas votre temps. Ou bien, si vous voulez le faire vous-même, faites-le, mais ne perdez pas votre temps, faites-le comme ça, comme ça, comme ça. Bon, chacun fait son choix. Donc, c'est ces éléments que nous allons exposer en long et en large, en fait, dans la discussion du 26 novembre, qui est ouverte, comme je le rappelle, à la diaspora des Amériques, qui comprend le Canada, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Alors, Maître Bitho, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. La grande question qui revient la plupart du temps pour les membres de la diaspora, c'est le coût, au fait, qui revient. On a l'habitude de comparer le coût. On a peur véritablement des avocats, surtout à la diaspora. Qu'offrez-vous de meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir? D'accord. Merci pour l'opportunité. Je pense que c'est une question vraiment importante, en ce sens que c'est bien que les gens comprennent que, d'abord, quel que soit l'avocat auquel vous avez face en vous, ce n'est pas, tout est négociable. Mais dites-lui ce que, s'il vous demande ceci, dites-lui ce que vous avez. S'il peut le faire, il vous dit qu'il peut le faire.
Mais s'il ne peut pas, il vous dira qu'il ne peut pas. Mais maintenant, nous avons, en tant qu'Africains, une culture bizarre. Quand tu dis, tu donnes un prix même le plus bas à l'avocat et au client, il veut diminuer. Bon, il y a certains travaux, moi, je me dis, bon, des fois, je me dis, je ne juge pas en fonction de la grandeur ou des petits de dossier. Un dossier, par exemple, de 10 000 euros ou 10 000 dollars, je le prendrai quand je prendrai un dossier de 100 000 et plus. Et je vais les traiter de la même manière. Mais maintenant, il faut être réaliste. On ne peut pas aller demander le service à un avocat et se dire qu'on va lui payer une somme modique. Nous faisons tout pour nous adapter. Il faut négocier et comprendre aussi ce que l'avocat veut faire. Il faut comprendre ce qu'il veut faire. Il y a des questions qui sont des solutions faciles. L'avocat peut vous dire, bon, ce montant-là pour ceci. Mais il y a des questions qui demandent plus de recherche, qui demandent plus de connaissances, qui demandent que ce soit un avocat d'un niveau très élevé qui le fasse. Parce que si vous allez chez un avocat qui ne peut pas vous résoudre le problème, parce que vous vous dites, bon, vous préférez vous focaliser sur le montant au lieu de vous focaliser sur l'expertise de la personne, on va vous faire le même travail, mais à la fin, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le travail que vous voulez. Mais à qui vous allez vous en prendre? Je vous raconte l'histoire d'un monsieur pour étayer votre situation, la situation que vous posez. J'étais en Afrique quand je travaillais en Afrique, j'étais dans une cité, une grande cité où il y a beaucoup de cadres. Mon voisin est entré de l'Angleterre et il était là. Il sait ce que je fais comme boulot. Il me connaît, on discute, on est amis. Ce monsieur est arrivé, il a pris 52 millions de francs CFA qu'il est allé remettre à un tâcheron pour lui construire une maison dans une zone, portière, au niveau de la mer. Vous savez, la qualité de la construction des choses de la mer, c'est que quand vous construisez dans la mer, il faut vraiment maîtriser l'ingénierie de la construction parce que le sol est mouvant. Alors, ce monsieur a remis 52 millions à ce tâcheron qui, en réalité, a fait sortir un contrat juste de sa poche, je ne sais pas, il a griffé certaines choses, il a remis à ce monsieur. Bon, c'était bien. OK, on construit, lui-même, il va aller sur les travaux construits. En ce moment, à 3 jours une semaine ou 2 semaines de la fin des travaux, je pense qu'il se préparait à aménager parce que là où il était, il payait cher. Le matin, j'entends quand chez moi je sors, c'est ce monsieur qui est dans tous ses états qui me dit, mais ça ne se passe que j'ai tous des problèmes. Je dis, c'est quoi? Il me dit que sa maison qu'il a construite là, qu'il a fait construire est en train de descendre. Parce que apparemment l'ingénierie au niveau de la fondation a été mal faite. Exact. Donc la maison est en train de descendre. Je dis, mais qui t'a fait le travail? Il dit que c'est un monsieur, un entrepreneur. Je dis, mais ok, c'est pas grave. Amenez-moi le contrat. Je crois que dans ce genre de choses, c'est l'entrepreneur qui doit prendre charge de tout. Je prends le contrat, je regarde. Je ne vois rien dans le contrat. À part que quelqu'un a pris l'argent chez quelqu'un et qu'on va construire. Je ne vois rien. Je dis, mais regardez le contrat que vous avez produit. Et puis, quand j'ai confronté les deux, il a donné le travail à ce monsieur, mais lui-même, il va des fois donner des ordres directement sur comment il faut faire les travaux, comment il faut les changer. Le monsieur dit, mais moi, oui, le contrat n'est pas bon, mais c'est ça la responsabilité. C'est lui qui est venu des fois, il m'a même des fois demandé de partir et c'est lui qui gérait directement mes employés. Donc, vous voyez que ce comportement-là, s'il avait vu, il m'avait vu, je lui ai réexpliqué. Écoute, d'abord, comme c'est un montant aussi élevé, ça fait autour de plus de 100 et quelques 1000 euros, 1000 dollars. Donc, on va faire un document propre. Et dans une construction, ça c'est le rôle du propriétaire, c'est le rôle du constructeur, c'est ceci, c'est le rôle des gens. Et les obligations des uns des autres. Les obligations, les garanties décennales, tout ça là, on aurait pris ça, on aurait demandé au monsieur, c'est un montant de 52 millions. Vous devez aller amener une assurance décennale pour s'assurer, parce que 52 millions, c'est beaucoup quand même. Voyez-vous? Mais ce monsieur n'a pas fait ça. Et ce qui était rigolo, c'est que sa femme lui a dit devant moi, 2 millions ou, je ne sais pas, 1,5 million ou 2 millions que vous allez remettre à l'avocat, il vous aurait fait tout ça là.
il vous aurait protégé, vous aurait sécurisé, tout ça là, vous n'avez pas voulu. Vous voyez tout ce que nous avons perdu à cause de votre... Vous pensez que vous pouvez le faire. Il faut que les gens fassent attention. Les contrats qu'il y a en ligne sont faits pour des situations différentes. Les gens pensent qu'ils peuvent juste aller en ligne, télécharger un contrat et le faire. Bon, c'est bon. Mais chaque investissement, chaque relation contractuelle a sa réalité. Si vous pensez que le jeu des contrats, c'est comme la friperie, vous pouvez juste aller prendre une chemise dans la friperie et puis vous habiller. Il y a ça bien avec les risques. Parce que dans les friperies aussi, il y a des cafards qui sortent. Des fois, il y a des trous dedans. Oui, maître. Donc, Maître, revenons à notre sujet de ce jour, Diaspora et investissements en Afrique, risques et précautions. Vous organisez cet événement qui aura lieu dans quelques heures, disons le 26 novembre, dimanche, à partir donc de 14 heures déjà. Dites-nous, quel sera le menu pour ce webinaire que vous organisez et qui peut prendre part à ce webinaire? Comment faire pour y prendre part? Est-ce que c'est après ce webinaire, quel sera le bénéfice que je peux en tirer? Est-ce que je peux avoir peut-être une consultation exclusive avec vous et votre cabinet? Parlez-nous-en. Effectivement, je vais commencer par là, vous avez fini. Les consultations, comme je l'ai dit, nous offrons des consultations privées. Après le webinaire, après cet événement, même si quelqu'un veut une consultation privée, on lui offre. Contre paiement, on va lui offrir une consultation sur son projet ou tout ce qu'il veut faire. Maintenant, l'objectif du webinaire, c'est en fait donner les outils aux membres de la diaspora pour qu'ils soient mieux outillés pour protéger leurs investissements, qui sont en projet ou qui sont en cours ou qui sont déjà exécutés. Parce qu'il y a toujours des angles de correction. Donc, ceci étant, c'est une discussion avec les membres. Parce que les gens, comme vous savez, plusieurs sont dans leur boulot et ils sont tellement focalisés. On veut faire l'argent, on veut faire l'argent, on veut faire l'argent. Mais on n'a pas le temps. Vous allez être surpris de savoir que certains ne prennent pas des précautions élémentaires. Même on envoie l'argent en Afrique. On fait Western Union comme ça. Oui, la personne a pris. OK, bon. Et la suite? On a discuté, on s'est dit, il va faire comme ça. Sinon, la personne ne le fait pas. Donc, fondamentalement, cette discussion, je dirais plutôt que c'est un échange. Moi, j'aime plutôt quand je suis dans ce genre d'environnement avec les gens, quand j'expose le cadre de l'environnement, que ces gens amènent des histoires, des expériences. Et on discute ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on peut faire. Bon, si certaines personnes sont mal à l'aise à exposer leurs problèmes en groupe, je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi nous avons la consultation dont je parlais. Nous avons cette consultation-là qui on permet aux gens de pouvoir nous rentrer en contact avec nous. Nous avons notre site. Si le lien qui connaît la consultation ne marche pas, il peut tout simplement aller sur notre site et nous envoyer une demande de consultation ou nous envoyer une demande de médiation. Donc, ceci étant, c'est en fait, comme je l'avais expliqué au début, la justification fondamentale de cette idée de discuter avec les membres de la diaspora, c'est que, étant membre de la diaspora, j'ai vécu et vu des autres situations. Vous savez, vous êtes même assis, il y a tellement d'affaires que vous avez appris sur les investissements de la diaspora qui sont mal tournés. Maintenant, même les membres de la diaspora qui sont dans ces pays-là, par exemple, en France, tu veux investir, comment tu investis dans ton pays ou comment tu investis en France. Aux États Unis, ici, il y a plusieurs choses d'investissement. Il y a les gas stations, il y a les motels à acheter, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que des fois, ce n'est pas mieux d'investir son argent là où on est pour le moment et le jour qu'on veut partir en Afrique, on vend tout ou on laisse ça ici, qu'on est en Afrique et ça continue à générer. Acheter une station d'essence, ça ne veut pas dire la gérer. Vous pouvez acheter une station d'essence, par exemple, et trouver des spécialistes pour gérer. Il y a des gens qui ont acheté des hôtels qui ne gèrent pas eux-mêmes. Vous pouvez avoir une ferme et ne pas être celui qui gère. Vous avez un contrat de management avec les gérants, quitte à leur mettre des obligations de sorte que ces gérants soient contraints. Il y a des outils
de promotion des gérants qui font de sorte que les gérants vont être sérieux dans la gestion. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Évidemment, on ne va pas parler de tous ces éléments-là dans les choses, durant le webinaire. C'est un peu exposé la situation si quelqu'un est intéressé par une consultation particulière. Nous sommes là, on va discuter des conditions et on va leur apporter la réponse à leurs questions. Merci beaucoup, Maître Théo Bitho. Je rappelle que vous résidez aux États-Unis, vous êtes également en Europe. Quel est votre message à l'endroit de toute la diaspora pour mettre fin à cette interview exclusive avec vous et surtout à ceux qui ont déjà leurs pieds dans ces genres de problèmes? Well, l'avocat peut intervenir à tous les niveaux, que ce soit au début, au milieu et à la fin. Le plus important, le conseil et le message le plus important que je souhaite adresser à la diaspora, c'est de comprendre que ils sont en train d'investir pour nous, le membre de la diaspora, c'est mettre notre vie en jeu. En ce sens que la manière dont nous travaillons dur dans ces pays, dans le froid, dans le chaud, dans l'agressivité, dans l'animosité, dans les difficultés, nous devons, au moment où nous voulons dépenser ou faire sortir nos sous pour des projets, protéger ces sous, de sorte que nos investissements nous rapportent. On doit éviter de faire des investissements sans prendre des précautions. On doit bien étudier nos investissements. Il ne faut pas que les gens fassent la confusion entre les investissements de prestige. Il y a malheureusement des gens dans cette histoire-là. Je ne voudrais pas nommer des pays, mais je connais dans des pays où les gens de la diaspora ont construit de grandes maisons à l'image de ce qu'il y a aux États Unis ici, mais qui sont des maisons vides. Et eux-mêmes, ils rentrent une fois par an pour faire peut-être 2 semaines ou 1 mois, et ils partent, la maison est vide. Cette maison, est-ce que c'est un investissement? C'est quoi? C'est lui seul qui sait. Ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas un investissement puisque ça ne te rapporte rien chaque mois. Ça ne te rapporte rien. Quand vous prenez 40 millions, 100 000 euros, et vous investissez par exemple en Syrie, en CFA, tout ce que vous voulez. Disons, ça va dans les millions, et vous construisez une maison. Prenons 40 000, vous construisez une maison par exemple en CFA. Ça va aller chercher dans les 40 000, ça fait dans les, je vois ça doit faire dans les 20 millions de francs CFA, je ne sais pas, je crois que c'est autour. Alors, et que pour amortir ces 40 millions, vous savez combien d'années ça vous prend? Vous divisez ça, par exemple, si le loyer est de 100 000, vous divisez ça par 100 000, ça fait quoi? 200 mois divisé par 12, c'est autour de combien? Plusieurs années, 16 ans ou plus. Si vous mettez les 20 millions là dans une autre chose qui vous rapporte même un revenu sur investissement de 10%, vous faites beaucoup de sous puisqu'il faut capitaliser après. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faudrait vraiment que les gens prennent le temps d'étudier parce que, à moins que les gens qui travaillent ici, je me trompe que les gens souffrent pour avoir l'argent. Si je me trompe, les gens font ce qu'ils veulent. Mais si j'ai raison, il faut que les gens comprennent que tout ce que nous faisons sortir comme investissement, que ce soit dans notre pays d'origine, ou que ce soit le pays de résidence où nous sommes, ça doit être étudié de sorte que ça rapporte. Donc, c'est où nous, on se trouve pour vous tenir la main, pour vous accompagner. C'est un peu ça. Merci, Maître Théo Bitho. Je rappelle à tous les téléspectateurs que l'événement, c'est du webinaire gratuit sur le thème Diaspora togolaise et investissements au Togo, risques et précautions, qui aura lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à partir de 14 h déjà. Nous allons tous nous connecter pour apprendre encore de nouveau, avoir d'amples informations concernant toute cette thématique. Vous serez avec beaucoup plus de nationalités anglophones comme francophones. Et je rappelle que vous avez votre cabinet en Europe. Pour ceux qui veulent bien donc vous contacter, ils peuvent aller également sur votre site
site web bitolo.com et nous serons également là pour vous accompagner pour la suite pour partager les bonnes informations avec toute la diaspora. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Ça a été un honneur pour nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, vous veuillez le faire puisque c'est ici, c'est l'Afrique qui gagne. Et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV et que Dieu vous protège, Maître Bitho. Merci beaucoup également à vous et merci aux téléspectateurs. Merci. Ciao. Ciao, ciao.